Okay, now we are going to discuss third exercise of the chapter. Our third exercise name is scope of political science. Scope of political science. ఓకేనా ఈ స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్లో మనకు స్కోప్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే మొత్తం ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. స్కోప్ అంటే ఏంటి అంటే లిమిట్, పరిధి. అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఏమేం చదువుతుంది, ఎక్కడి వరకు చదువుతుంది, ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఏమేమి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది పొలిటికల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ అన్ని తెలుసుకోవడమే ఈ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకేనా. దిస్ ఇంట్రడక్షన్. స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ బై జెటెల్. ఓకేనా, జెటెల్ అనే పొలిటికల్ థింకర్ క్లాసిఫై చేసింది ఏమని, పొలిటికల్ సైన్స్ ఇస్ ఏ డైనామిక్ కాన్సెప్ట్. ఏమని చెప్పిండు ఆయన, పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది డైనామిక్ కాన్సెప్ట్. వై ఇట్ ఈస్ ఎ డైనామిక్ కాన్సెప్ట్? వై బికాజ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ ద స్టేట్ and government and rights and duties. It also explains about the associations and institutions. It is also deals the national and international issues, so it is considered as a dynamic concept. Not only Jettel, father of political science, Aristotle, he said that political science is a master science, and many other political thinkers define political science as a study of state and government. Later, in the second traditional, political science is a study of power, and in the modern times again the thinking was changed. Political science means study of public policy. Like this, many political thinkers gradually they changed perspective on political science. Here now we are going to discuss what Jettel classified on the political science. Okay, now first one, study of man in relation to the society, state and government. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చెప్తుండు, పొలిటికల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ టాపిక్ మనిషికి సొసైటీకి ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, మనిషికి స్టేట్కి ఉన్న సంబంధాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, మనిషికి గవర్నమెంట్కి ఉన్న సంబంధాన్ని కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ స్టడీస్ అబౌట్ ద మ్యాన్ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ సొసైటీ, మ్యాన్ అండ్ స్టేట్ అండ్ మ్యాన్ అండ్ గవర్నమెంట్. Aristotle stated that, father of political science, Aristotle stated that human being, man is not a just social animal but also a political animal. ఆయన ఏం చెప్పిండు అరిస్టాటిల్, మనిషి అనేవాడు కేవలం సోషల్ ఎనిమలే కాదు, పొలిటికల్ ఎనిమల్ కూడా. ఓకేనా అని చెప్పిండు. నెక్స్ట్, స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్. స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ స్టడీస్ అబౌట్ ద స్టేట్. ఓకేనా, స్టేట్ గురించి చదువుతుంది. స్టేట్ ఏ విధంగా ఆరిజిన్ అయింది అంటే ఏ విధంగా పుట్టింది, హౌ స్టేట్ ఎవాల్యుయేటెడ్, హౌ స్టేట్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సిటిజన్స్ అండ్ స్టేట్. ఓకేనా, పౌరులకి స్టేట్ కి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, స్టడీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. పొలిటికల్ సైన్స్ స్టడీస్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఇట్ ఫంక్షన్స్, ఇట్స్ మెరిట్స్, ఇట్స్ డిమెరిట్స్. Not only one government, it describes about the all types of the governments like monarchy, aristocracy, dictatorship, democracy. Like this, we have a many kind of governments throughout the world, and it is also describes about the government policies. Okay, na? And how government is working to fulfill the needs of the people. Like this, many aspects covered in the study of government. Next, study of associations and institutions. Political science studies about the associations and institutions also. What are the purpose of the associations and institutions? What are the aims of the associations and institutions? Okay, na? How they are formed, for what they will work. Okay, na? Simply we can also understand what is association, what is institution. A group of people join together to fulfill their needs, to fulfill their aims. Okay, na? కొంతమంది ప్రజలు ఒక దగ్గర చేరి ఒక అసోసియేషన్ లాగా లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసమే కదా వాళ్ళు ఫామ్ అయ్యేది, అయితే ఫామ్ గారు కదా. అదే విధంగా పొలిటికల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్టు ఈ అసోసియేషన్స్, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని గురించి కూడా డీల్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్, స్టడీ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్. పొలిటికల్ సైన్స్ స్టడీస్ అబౌట్ ద రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ లైక్ హ్యూమన్ రైట్స్, న్యాచురల్ రైట్స్, fundamental rights of the citizens. And when we talk about the duties, there are legal duties and moral duties. These political science deals about the rights and duties of the citizens of individuals. Next, studies of national and international issues. Political science studies about the national matters like integrity, unity and sovereignty. Sovereignty means supreme power. When a country have a sovereign power,
then only it is a independent country. When a country not have a sovereign power, it is not considered as a independent country. And political science deals about the international issues like armament and disarmament and international law and relationship between the countries, like these aspects also deal the political science. Next side heading, study of comparative government and politics. Comparative means comparing. Okay na? Political science comparing the governments throughout the world. Why? Because there is no single government in the world. No. There are a many kind of government. Just now in we discussed in the study of government, like there is a monarchy, dictatorship, aristocracy. Okay na? Next democratic, like this many governments are there in our country, like parliamentary form of government, presidential form of government. Okay na? Political science compare the government and politics and describes about their merits and demerits, their futures, their principles, like this. Next, study of modern political analysis. Okay na? Political science studies about the modern political analysis, like political socialization, political participation. Okay na? Political culture, political communication in the 20th century. Okay na? In political socialization, political communication, political culture, political development, these concepts is called a modern political analysis. Okay na? Next, study of public policies. Political science studies about the public policies like industrial policy, educational policy, reservations. Okay na? Next, many other policies which are useful to the people, all policies are studied by the political science, as we discussed in our behavioralism concept. Okay na? In that also they studied the public policies and the impact of that policy on people, like that David, right? స్టడీ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే పొలిటికల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్టు పబ్లిక్ పాలసీల గురించి స్టడీ చేస్తుంది. ఏమేం పాలసీలు ఉన్నాయి? ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, అగ్రికల్చర్ పాలసీ. ఓకేనా? రిజర్వేషన్స్, లైక్ దిస్. క్లియర్?